Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right. So the first article is about Netanyahu and Hamas chief hint at deal on Gaza truce. So వీళ్ళు ఏమేమి హింట్ చేస్తున్నారు అంటే దట్ ఒక అగ్రిమెంట్కి మేము వస్తాము. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ టు అన్ అగ్రిమెంట్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ issue regarding Israel and Hamas conflict. So Netanyahu from Israel side and Hamas chief they are going to come into a consensus అన్నది ఒక హింట్ అనేది వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అనమాట. We don't know whether they are going to come or not, but they are hinting on that. దీని మీద అప్డేట్ ఏంటి అంటే yesterday they've agreed for a 5-day halt. సో వాళ్ళ యొక్క ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క వార్ సెషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో both the parties upon USA's brokerage they've agreed to halt this particular war అనమాట conflict so that the civilians will be escaped from this particular place, right? So the leader of Hamas, Ismail Haniyeh, said on Tuesday that a truce agreement with Israel was close, and Prime Minister Benjamin Netanyahu said he hoped for the good news soon about hostages, the most optimistic signal so far to deal pause fighting and free captives. So ఎవరైతే ఇక్కడ అఫెక్టివ్ ప్లేసెస్లో ఉన్నారో దోస్ పీపుల్ విల్ బి ఫ్రీడ్ సూన్ అన్నది ఒక అప్డేట్ మా సైడ్ నుంచి అని చెప్పుకొచ్చారు. సో దర్ హ్యాపీ టు అనౌన్స్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు come into a consensus. So we'll have a closer note on that very soon, right? Apart from that, we'll see with the next news. So that is just an update. And another update is that the first visuals of 41 persons trapped in tunnel emerge. So ఇది ఏంటి అంటే ఈ 41 people టన్నల్ లోపల ఉత్తరకాశి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ దే బీన్ ట్రాప్డ్ కదా. సో ఇట్స్ బీన్ సిన్స్ సండే దీస్ పీపుల్ వర్ స్టిల్ ట్రాప్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్ అండ్ ఫస్ట్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ came into picture, so showcasing that they are safe and they are still alive. వీళ్ళకి ఫ్రూట్స్ ఫుడ్ పంపించారు అండ్ త్రూ దట్ ఎండోస్కోపిక్ కెమెరా దే ఫౌండ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రాప్డ్ టనల్. ఓకే, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక 6 foot 6 inch పైప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు హారిజాంటలీ. సో విల్ సీ హౌ ఫార్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు వర్క్. ఓకే, ఫైన్. We'll go with the next article. Chinese Premier Li Xiang to attend G20 virtual meet. మన G20 క్లోజర్ నోట్లో వర్చువల్ మీట్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మీట్ ద చైనీస్ సైడ్ రిప్రజెంటేటివ్ the Premier of China, Li Xiang, is going to attend G20 virtual meet. So China on Tuesday announced that the Premier Li Xiang will attend this virtual G20 summit at India's invitation and hope that the meeting will address global challenges through cooperation and make positive contributions to economic recovery. So manaki overall global economic recovery kosamu and whatever the challenges that we are facing globally, to address that with cooperation. These are the areas that Li Xiang is expecting to be mentioned in G20 virtual summit. So they're going to attend, and the key outcomes and action points formed up at annual conclave of the grouping in September under India's presidency. So summit will also dwell into the impact of the ongoing Russia-Ukraine war and Israel's Hamas conflict. Obviously, this is definitely going to be a point of discussion. Already జరుగుతున్న Russia-Ukraine war, at the same time ఈ కొత్తగా యాడ్ అయిన ఇజ్రాయెల్ హమాస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటి మీద గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్ ఏముంది, లోకల్గా ఇష్యూస్ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు, అండ్ హౌ ఫార్ ద కంట్రీస్ ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్, వీటి గురించి కూడా డిస్కషన్ జరుగుతుంది, విచ్ చైనా ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. Okay, in the face of volatile international situation, sluggish economic recovery, it is all more important for the G20 to reinforce partnership, address global challenges through cooperation, and make positive contributions to world economic recovery and global common development. So obviously, the underscore is about global development అండ్ ఆల్సో ది ఎకనామిక్ రికవరీ. ఏదైతే ఇప్పుడు స్లగ్గిష్గా మూవ్ అవుతుంది అంటే డెవలప్మెంట్ ప్రాపర్గా కనిపించట్లేదు. వై? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్ గోయింగ్ వార్స్ అండ్ డిస్రప్షన్స్ ఇన్ చైన్స్ అంటే ఈ యొక్క సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దానిలో డిస్రప్షన్స్ వలన ఎకనామిక్ రికవరీ ప్రాపర్గా జరగకపోవడం అండ్ గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ దట్ మైట్ బి క్లైమేట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఈ యొక్క రికవరీ గురించి, డెవలప్మెంట్ గురించి, కోఆపరేషన్ గురించి డిస్కషన్ జరగబోతుంది, రైట్? సో ఈవెన్ అట్ ద బ్రిక్స్ సమిట్, సో బ్రిక్స్
సమిట్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో అ వర్చువల్ సమిట్. ఈ సమిట్లో కూడా చైనా వాళ్ళు రేస్ చేసిన పాయింట్ ఈజ్ అబౌట్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ హమాస్ conflict. So in this arena, you need to understand that for the BRICS summit, China's president have attended, and the BRICS summit comprises of Brazil, Russia, India, China and South Africa. ఈ యొక్క మీటింగ్ మాత్రం చైనాస్ ప్రెసిడెంట్ అటెండ్ అయ్యారు. వేర్ ఇండియా వాస్ థింకింగ్ దట్ వాట్ కెన్ బి ద పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మీటింగ్ అనుకున్నప్పుడు దెన్ చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ హ్యావ్ స్పోకన్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మస్ట్ ఇమీడియట్లీ సీజ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు adopt to this particular plan of two-state solution which has been offered by China. So China సజెస్ట్ చేసింది అనమాట, ఈ యొక్క two-state solution మీరు ట్రై చేయండి సో దట్ both conflicts between Hamas and Israel would be coming into halt. So Mr. Z called for a safe passage for humanitarian relief, which is happening now, where both the countries have accepted 5 days. Both parties of Israel and Hamas have accepted where 5 days humanitarian pause will be given for the coming next 5 days, pressed for an end to the forced relocation of Gaza Strip civilian population. So వాళ్ళని forced relocation జరుగుతుంది, at the same time relocation జరుగుతున్న place లో కూడా attacks జరుగుతున్నాయి. That is a major issue, right? Civilians were at the vulnerable stage right now, right? I'll go with the next article. Right. Supreme Court calls for the collaborative efforts to bring children into the adoption pool. So Supreme Court with an effort to integrate these particular children who are deprived of parental benefits. So parental love కానీ affection కానీ డిప్రైవ్ అయిన చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఈ యొక్క కేర్ సెంటర్స్లో వదిలేయడము, 1 year వరకు ఆ చిల్డ్రన్ని వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళు విజిట్ చేయకపోవడము, ఇలా ఉన్న పిల్లల్ని బై మంత్లీ డ్రైవ్ ద్వారా వీళ్ళ యొక్క డేటా కలెక్ట్ చేస్తారనమాట. సో హూ ఎవర్ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ whose parents are not visiting them for over an year or more, in that case those parents will be termed as unfit parents and those children will be opened up for the adoption pool. So ఈ adoption pool లోకి వాళ్ళ డేటా కూడా ఎంటర్ అయిపోతుంది అనమాట. సో కారా సెంటర్ ఫర్ Central Adoption Resource Authority is apex agent which is looking into this particular matter. We will see this article in detail. The court orders state and union territories to begin this particular bi-monthly drive to identify children in the orphaned, abandoned and surrender category in institutions starting from December 7th నుంచి ఎవరైతే పిల్లలు కంప్లీట్లీ ఆర్ఫన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేదా అబాండన్డ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ సరెండర్డ్ కేటగిరీ, ఈ కేటగిరీస్లో చిల్డ్రన్ని మీరు అప్డేట్ చేయండి స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్, దట్ ఇన్ అ bi-monthly drive. Okay, so the Supreme Court said on Saturday that the children living in child care institutions whose parent has not visited them for over an year or had unfit parents or guardians should be identified and brought into adoption pool. So basically ఏంటంటే 1 year పైగా చిల్డ్రన్ విజిట్ చేయకపోయినా లేదా వాళ్ళ అన్ఫిట్ పేరెంట్స్ అని, అన్ఫిట్ అంటే ఏంటి దానికి కూడా డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఇస్ కాల్డ్ అన్ఫిట్ గార్డియన్ ఆర్ అన్ఫిట్ గార్డియన్ ఆర్ someone who is a person. So ఎవరినైతే అన్ఫిట్ గార్డియన్ అని అన్నారంటే దట్ ఈజ్ అ పర్టికులర్ పర్సన్ who is unable to or unwilling for parenting, indulging in drug or alcohol abuse. అంటే బేసిక్గా అన్ఫిట్ గార్డియన్ అనే వాళ్ళు ఎవరిని అంటారంటే, లేదంటే అన్ఫిట్ పేరెంట్ ఆల్సో మేబీ this particular person who is unable to or not willing to accept parenting. సో వాళ్ళకి ఆ పేరెంటింగ్ చేయాలన్న ఉద్దేశం లేకపోయినా, లేదా డ్రగ్ అబ్యూస్, ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నా, or if they have any kind of criminal record and neglected the child or abused the child, all these categories of persons will come under this unfit guardian. అలాంటి వాళ్ళు డేటా మొత్తము ఈ యొక్క వెబ్సైట్లో వీళ్ళు డేటాబేస్లో క్రియేట్ చేసుకుంటారన్నమాట, వేర్ దే ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ దిస్ అడాప్షన్ పూల్. All such children should be identified district-wise in the category of unfit parents if their parents or guardians have not visited them for near to a year in the last year or more. The district functionaries should make collaborative efforts to bring these children into adoption pool. ఇది December 7th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో మీన్ వైల్ they've asked the states to provide the data.
Right. The court also directed states and union territories to compile data on the potential children for adoption, especially among those languishing in the childcare institutions, and hand over the details to the CARA director and the secretary with the Ministry of Women and Child Development. So వాళ్ళతో combined గా వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఈ వర్క్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేది అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ దిస్ handing over of all this particular work with Kara and Secretary with Ministry of Women and Child Development. Right. So that is about that article. We'll see with the next one. Ministry asks states to encourage use of Sati portal. ఈ సాతి పోర్టల్ అనేది ఏంటి అంటే వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ పోర్టల్. ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవచ్చు ఎస్పెషలీ ఫర్ దోస్. ఇది ఎవరికి ఎక్కువ బెనిఫిషియల్ అంటే ఫర్ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ +2 స్టేజ్ ఆర్ +1 స్టేజ్. సో విత్ ద joint entrance examination for admission into IITs, which is Indian Institute of Technologies, and other engineering colleges only 45 days away, Education Minister officials on Saturday said that they would write to all states to encourage aspirants to utilize this newly launched portal, which is Sati. Sati ante self-assessment test and help for entrance exams. So that can be for IITs or that can be for NEET. So this is combinedly developed by the Ministry of Education and also by IIT Kanpur. So దీనిలో వాళ్ళు సెల్ఫ్గా అసెస్ చేసుకోవచ్చు అంట. ఆన్లైన్ కోచింగ్ ప్లాట్ఫామ్, ఆల్సో అసెస్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్. దీని మీద అవేర్నెస్ కలిగిస్తూ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇంకా ఎగ్జామ్స్ జరగబోతాయి కదా మేలో. సో దానికి ముందే దే వాంటెడ్ టు గివ్ అవేర్నెస్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ సో దట్ ద స్టూడెంట్ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎఫిషియెంట్లీ. సో ఫార్ ఆల్రెడీ 5,000 స్టూడెంట్స్, near to 5,000 students have been registered, but more people are yet to be registered. Right. So Sati is an online or open learning platform available for the students at the free of cost. A barrier for students who could not pay to access any such training program has been bridged now. ఎవరైతే డబ్బులు పే చేసి ప్రైవేట్లో టెస్ట్ సిరీస్లు రాయరేలో, నీట్కో లేదంటే ఐఐటీస్కో వాళ్ళు ప్రిపేర్ కాలేని వీళ్ళకి ఎవరికైతే ఉందో వీళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఒక ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. దే కెన్ గో దేర్, దే కెన్ రీడ్, దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్, దే కెన్ అటెంప్ట్ ద టెస్ట్ దే ఇట్ సెల్ఫ్. So the initiative is in the lines of NEP, which is National Education Policy, with a goal to provide inclusive, high-quality education even to the remote parts of the country. So service delivery to the last mile. Education is also a kind of service which is focused now to be more inclusive and to reach to the last mile of the country. Right. Sati hosts lectures and video content prepared by professors and students of the IITs, an All Indian Institute for Medical Sciences, which is AIMS, with NEET. So NEET scheduled that is also going to be on May. So national eligibility come entrance tests scheduled to be on May, and the courses for NEET preparation will also be hosted soon. So all these things will be made available through this particular platform called Sati. ఇక్కడ ఇంకొక అప్డేట్ ఏంటంటే the Sati will be working together with AI అన్నమాట. So AI boards will be there so that the particular student whoever wanted to take the test or whoever want a separate plan, they can have a customary portal for them. Customized portal వాళ్ళకు ఉంటుందన్నమాట to each student based on their own pace of learning. So that is something which you need to understand. So integration of technology for the delivery of services, educational services to the last mile. Right. Joint exercise of Indian US forces begin in Meghalaya. The exercise name is called Vajra Prahar 2023. This is so far 14th such exercise. 2010లో స్టార్ట్ అయింది, ఇది present 14th exercise. అండ్ ఈ యొక్క జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్. సో what is their aim is that they are going to share the best experiences and the experience in areas such as joint mission planning and operational tactics. ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు టాక్టిక్స్ అంటే దట్ మే బి డిజాస్టర్ కావచ్చు లేదా వార్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ కావచ్చు, టుగెదర్ విత్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ప్లాన్ అన్ ఆపరేషన్ హౌ ఎఫిషియంట్ వీ కెన్ వర్క్, దీని మీద వజ్ర ప్రహార్ అన్నది లాంచ్ చేశారు. దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ న్యూ, దిస్ ఇస్ అ 14th edition and between India and US forces. The name is called Vajra Prahar, may be important for your prelims అందుకే discussion. Right. We'll go to the next article. Simultaneous elections will help nation, says Kovind. So our former president, Mr. Ramnath Kovind, currently is the chairperson for this particular committee where they are analyzing the idea of conducting simultaneous elections at the center and at the state level simultaneously. Okay. So వీళ్ళు simultaneous elections మీద
అనలైజ్ చేస్తున్నారు. సెంటర్ స్టేట్ లెవెల్లో కంబైన్డ్గా, అంటే లోక్సభ ఎలక్షన్స్ అట్ ద సేమ్ టైం స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ యొక్క ఎలక్షన్స్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్, దిస్ ఇస్ దేర్ మోటో. ఇది ఎంతవరకు పాసిబుల్, ఎంతవరకు ఫీజిబుల్, దీనివల్ల నెగిటివ్స్ ఏంటి, పాజిటివ్స్ ఏంటి అన్న దాని గురించి అనలైజ్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ బీయింగ్ షేర్డ్ బై కోవెల్. అండ్ వాట్ హీ హాజ్ మెన్షన్డ్ ఈస్ దాట్ ఇది ఖచ్చితంగా నేషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యొక్క నోషన్ తీసుకురావాలి అంటే ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ టు కోఆపరేట్ యాజ్ దిస్ ఇన్ ద నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్, అండ్ holding simultaneous elections will be beneficial for the public as the revenue saved will be used for developmental work. సో డెవలప్మెంటల్ వర్క్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ మెన్షనింగ్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ థింగ్, ఈ యొక్క పర్టికులర్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అనేది నేషనల్ కాజ్ కోసం చేస్తున్నాం, అట్ ద నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. దీనికి ఆయన చెప్పుకొచ్చిన రీజన్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ చెప్పుకొచ్చారు. వాట్ ఈస్ దట్, హీ హెస్ మెన్షన్డ్ దట్ దిస్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ద రెవెన్యూ పబ్లిక్, whatever the simultaneous elections, it will ensure that the revenue will be saved. ఒక్కసారిగా ఎలక్షన్స్ జరిగిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, స్టాఫ్ని ఒక్కసారిగా రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. స్టేట్ సెంటర్ లెవెల్లో జరిగే ఎలక్షన్స్ ఒక్కసారిగా కండక్ట్ అవ్వడం వల్ల మళ్ళీ ఇంకో అడిషనల్ స్టాఫ్ అవసరం లేదు. ఈవీఎంస్ కెన్ బి గివెన్ అట్ వన్స్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద రిజల్ట్స్ మేబీ విల్ బి టేకెన్ అట్ వన్స్, అండ్ దట్ ఎలక్షన్స్ విల్ బి వైండెడ్ అప్ లేటర్. ఇలా చేయడం వల్ల ఎకనామికల్ బెనిఫిట్స్ హ్యూజ్ ఉంటాయి. అండ్ వాట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఈస్ దట్, అండ్ సెకండ్ కాజ్ వాట్ వీ కెన్ థింక్ విచ్ కెన్ బి ఇన్ అ పాజిటివ్ అండ్ ఈస్ దట్ ఒక్కసారిగా ఎలక్షన్స్ జరిగితే ఏమవుతుంది అంటే వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఈ యొక్క ఫ్లాస్ కానీ లేదంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బర్డన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ హీ హెస్ మెన్షన్డ్ దట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్, వెరాజ్ ద అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ మిస్టర్ రంజన్ చౌదరి హెస్ మెన్షన్ దట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు పార్టీ అజెండా. ఎందుకు ఇది పార్టీ అజెండా అన్నారు? సో క్రిటిసిజం ఏంటి? సో క్రిటిసిజం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ కింద ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా 17 ఇయర్స్ ఎలక్షన్స్ పెట్టినప్పుడు దెర్ ఆర్ సమ్ స్టేట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ విచ్ మైట్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ 4-year టెన్యూర్. అప్పటికి 4 years లోనే టెన్యూర్ ఉందాం అనుకున్నాం, బట్ యాక్చువల్లీ ఒక అసెంబ్లీకి 5 years కదా టెన్యూర్. ఆ 5 years టెన్యూర్ కంప్లీట్ కాకుండా వాళ్ళు ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళాలి. పోనీ కొన్ని పర్టికులర్ స్టేట్స్కి ఇది అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది, వేర్ దే విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ ఫర్ ద 6th year టెన్యూర్. సో లేటర్ ఆన్ దే కెన్ డైరెక్ట్లీ గో విత్ ద ఎలక్షన్స్ విత్ సెంటర్. సో ఇలాంటి ఒక ఇష్యూస్కి ఇది పొలిటికల్ ఎజెండా అని అపోజిషన్ పార్టీ క్లెయిమ్ చేస్తుంది. బట్ ఇన్ ద ఓవరాల్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ హౌ ఫార్ దిస్ ఇస్ బెనిఫిషియల్ ఆర్ నాట్ అని. రైట్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. వరల్డ్ రేజింగ్ వెల్ పాస్ట్ వార్మింగ్ లిమిట్, యుఎన్ సేస్ అహెడ్ ఆఫ్ టాక్స్. సో ఇది ఏంటి అంటే అగైన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ పార్ట్. ఎర్త్ ఈస్ స్పీడింగ్ టు recently, first before this I wanted to give you a backdrop story. ఏంటి రీసెంట్గా there has been this particular news that in UAE they're going to have this particular summit of conference of parties conducted by UN. ఈ యొక్క పార్టీస్ ఏంటంటే యాన్యువల్ సమిట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది కదా, ఈ యొక్క సమిట్లో ఎన్వైరన్మెంట్ వైజ్ మనం ఏ స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అన్న దాని గురించి డిఫరెంట్ నేషన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్ అండ్ డిస్కస్. Now here what is the issue is that 2015 Paris Summit, Paris Climate Change Conference of Parties, ఆ పర్టికులర్ మీట్లో 2015 Paris Climate Change ఆ టైంలో వీళ్ళు అగ్రీ చేసిన పాయింట్ ఏంటి అంటే బై 2030 we will be ensuring that the global warming would be, or the total warming up of world would be limited to 2 degrees Celsius compared to the pre-industrial levels, preferably to 1.5 degrees Celsius of temperatures. ఇది వాళ్ళ టార్గెట్. అంటే 2030 నాటికి ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పటికీ 1.5 degrees సెల్సియస్ని ప్రిఫరబుల్గా చేయాలి, లేదు అంటే అట్లీస్ట్ 2 degrees సెల్సియస్కి, ఐ మీన్ 2 degrees ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లైక్ అప్పర్ లిమిట్, బట్ ప్రిఫరబుల్లీ టు 1.5 degrees సెల్సియస్. బట్ రీసెంట్గా ఒక ఆర్టికల్ ఏమొచ్చింది అంటే దట్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ not following this particular limit. It has led to 43% deviation from the targeted climatic change. ఇది చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. మరి ఎంత డీవియేట్ అయింది, ఇంత డీవియేట్ అయితే మరి టెంపరేచర్ ఎంతవరకు ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు అన్న దాని గురించి రిపోర్ట్ లేదు. దిస్ ఆర్టికల్ విల్ అడ్రస్ దట్. వాట్ డస్ దిస్ ఆర్టికల్ సే మీన్స్ the earth is speeding up to 2.5 degrees Celsius to 2.9 degrees Celsius of global warming since pre-industrial times. అంటే మన టార్గెట్ 2 degrees Celsius, ప్రిఫరబుల్ 1.5, బట్ ఎంతవరకు పోతుంది అంటున్నారు 2.5 degrees to 2.9 degrees Celsius టు ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్.
అంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సెట్ టు బ్లో వెల్ పాస్ ద అగ్రీడ్ అపాన్ ఇండస్ట్రియల్ క్లైమేట్ threshold. United Nations report said to have an enough money or even money short at keeping warming to 1.5 degrees Celsius adopted by 2015 Paris Climate Agreement. Countries have to slash their emissions by 42 degrees or 42% by the end of this decade. అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు మనం ఎంత మనీ పెట్టినా సరే ఈ యొక్క డీవియేషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ద డికేడ్ లోపల గ్లోబల్గా ఎమిషన్స్ 42% తగ్గాలి. దట్ మీన్స్ నియర్ టు 50% గ్లోబల్గా ఎమిషన్స్ తగ్గాలి. Else we will not have the upper threshold limit of 1.5 degrees Celsius or 2 degrees. అది ఎంతవరకు రీచ్ అయిపోతుంది? 2.9 వరకు కూడా అడ్వర్స్ లెవెల్లో వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పుకొచ్చారు. సో దిస్ ఇస్ బీన్ సెట్ బై యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్ ఎమిషన్స్ గ్యాప్ రిపోర్ట్. సో యుఎన్ఈపి యొక్క ఎమిషన్స్ గ్యాప్ రిపోర్ట్లో చెప్పుకొచ్చింది మండే. అసలు ఈ రిపోర్ట్స్ అన్ని ఎందుకు వస్తున్నాయంటే అప్కమింగ్ COP28. సో 28లో ఈ యొక్క డిస్కషన్స్ జరగాలి అంటే దే నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ రెడీ. So this is one such report. Next, carbon emissions from burning of coal and oil rose to 1.2% last year. So last year చూసినట్లయితే 1.2% పెరుగుతూనే ఉంది. రెన్యూవబుల్ అన్నప్పటికీ కూడా కోల్ కన్సంప్షన్ అనేది తగ్గట్లేదు అన్నది ఇంకొక పాయింట్. సో through the end of September, the daily global average temperature exceeded 1.5 degrees Celsius above mid-19th century levels on 86 days this year. ఈ ఒక్క ఇయర్లో చూసుకున్నట్లయితే గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ సెప్టెంబర్ ఎండ్ వరకు చూసుకుంటే 1.5 degrees Celsius ఎక్సీడ్లోనే ఉందన్నమాట. అదే అక్టోబర్ నవంబర్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తే 1.5 degrees Celsius కన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఉంది. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో on Friday, global hit 2 degrees Celsius above pre-industrial levels for the first time in recorded history, according to Copernicus deputy. So all these things again not required. So you understand that overall they are going to deviate from this target of 2 degrees Celsius. Right. Next article. More OPEC plus supply cuts likely next year as oil prices plunge. So ఏంటి అంటే ఈ OPEC plus countries అంటే ఏంటి? These are the countries which exports these petroleum products, right? Oil and petroleum products. The organization for petroleum or the organization of the petroleum exporting countries and allies, OPEC plus. దీనిలో రష్యా ఉంది, వెస్ట్ ఏషియా ఉంది, సౌదీ అరేబియా, ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్. నాట్ వెస్ట్ ఏషియా బట్ సౌదీ అరేబియా, రష్యా, బేసికలీ గల్ఫ్ కంట్రీస్ అనుకోండి, గల్ఫ్ కంట్రీస్ అండ్ ఆల్సో రష్యా. సో ఈ యొక్క కంట్రీస్ ఏం చేయబోతున్నాయి అంటే దిస్ ఇస్ స్పెక్యులేషన్, most probably to occur, that they're going to cut their supplies of the crude oil or exports. So ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వీళ్ళు తగ్గిస్తున్నారు. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ద decrease in prices of their oil, okay, or of their exports. So we'll see this article in close. The organization of the petroleum exporting countries and allies are likely to extend or even deepen supply cuts into next year after a more than 15% drop in Brent prices from a peak in September. A majority of 18 analysts poll predicted. So ఏంటి సెప్టెంబర్లో చూసుకుంటే 15% drop ఏంటి బ్యారల్ కాస్ట్. ఓకే, ఇన్ దాట్ కేసెస్ వాట్ దిస్ కంట్రీస్ విల్ డూ, సప్లై కట్ చేస్తారు. సప్లై కట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? డిమాండ్ పెరుగుతుంది. డిమాండ్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? కాస్ట్ మళ్ళీ పెరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ దేర్ agenda. OPEC Plus is set to consider whether to make additional cuts when the group meets later this week, sources told Reuters. So ఇక్కడ చూసినట్లయితే రీసెంట్గా లైక్ I think 3 days back we got one particular article where it is said that India's crude oil మీద లెవీ చేసే ఈ యొక్క ప్రైజెస్ ఏదైతే ఉంటుందో విచ్ ఇస్ కాల్డ్ విన్ఫాల్ టాక్సేషన్, దట్ ఈస్ బీన్ రెడ్యూస్డ్. సో తగ్గింది అని కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇలా తగ్గింది అంటే అర్థం ఏంటి? ఓవరాల్ గ్లోబల్లో కూడా ప్రైసెస్ తగ్గుతున్నట్టే కదా. సో టాక్సేషన్ తగ్గింది అని అంటే ప్రైసెస్ తగ్గింది ఈ యొక్క విన్ఫాల్ టాక్సేషన్. సో కీపింగ్ దాట్ ఇన్ నోట్, OPEC plus countries are most likely to take decisions where they are going to cut this particular supply. The sharp sell-off in oil prices have come despite a supply deficit due to OPEC plus cuts in the fourth quarter and the risk of further supply disruption due to escalating tensions in West Asia as investors fret about rising non-OPEC supply and softening demand in major economies. So basically ఎందుకు వీళ్ళు ఇలా తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంటే now these particular West Asian countries కావచ్చు, these and whatever the Western countries which are majorly depending on these OPEC plus countries for their
oil or crude oil needs, they started exploring different other nations. For what? For these particular reduction of dependencies on OPEC plus countries for crude oil. సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు వేరే కంట్రీస్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నారో, వేరే కంట్రీస్ ఆప్షన్స్గా తీసుకుంటున్నారో, దీని యొక్క ప్రైసెస్ పడిపోతూ వస్తుందన్నమాట. దట్ ఈస్ వై దే స్టిల్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ వెదర్ దే హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ఆర్ వెదర్ దే హ్యావ్ టు increase the cuts or not. But as of now, Saudi Arabia and other members of OPEC Plus have already pledged that the total oil output cuts of about 5 billion barrels per day, of about 5% of the global demand. So ఇది లేట్ 2020లో వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ ఏంటి అంటే, గ్లోబల్ డిమాండ్లో 5% తక్కువ తక్కువ అంటే 5% ఆఫ్ డైలీ గ్లోబల్ డిమాండ్ ఎంతైతే ఉంటుందో అంత ఆయిల్ అయితే అవుట్పుట్ కట్స్ చేస్తాము అని. ఎందుకు? ప్రైసెస్ వాళ్ళకి పెరగడానికి, జస్ట్ ఫర్ దేర్ ప్రాఫిట్స్ టు ఇంక్రీజ్. So yes, that is about this article. We'll go with the next one. Right. So coal isn't easy to exclude from the sustainable development. So what is this article about? Switching to renewable energy will generate investments and jobs, but in practice, electricity grid must meet the peak demand at all times. The efficient operation of thermal power plants is critical for India. They ensure peak and off-peak demands are met continuously at affordable cost. So this is also a continuation article. ఒకప్పుడు environment article లో ఇది వచ్చింది. So again, in this week only. So what does this article mean? మన ఇండియా సినారియో తీసుకున్నట్లయితే రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, వీ హ్యావ్ అన్ అంబిషియస్ టార్గెట్ దట్ బై 2030 ఆర్ 500 gigawatts ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. ఓకే, బట్ సో ఫార్ ఏంటి అంటే, ఈ యొక్క టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే వీ నీడ్ హ్యూజ్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్. సో ఎయిదర్ ఫ్రమ్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నేషనల్ రిసోర్సెస్ త్రూ క్లైమేట్ ఫినాన్సింగ్. సో ఇది లేనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ప్రాపర్ ఎక్విప్మెంట్ ఫర్ ద కన్వర్షన్ టు రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు కండక్ట్. సో ఇలా ఒక కన్వర్షన్ అనేది జరగదు. జరగకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, అగైన్ డిపెండెన్సీ ఆన్ కోల్ విల్ స్టిల్ సస్టైన్. సో అందుకని ఆర్టికల్ అనమాట, కోల్ isn't easy to exclude from the sustainable development. So though we have an ambitious target that we will be converting into net zero emissions by 2070 and 500 gigawatts of energy to be produced only from renewable energy sources, still the coal cannot be కంప్లీట్లీ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ఎందుకు? ఇప్పుడు ఈ ప్రాపర్ ఫినాన్సెస్ లేకపోతే దెన్ హౌ టు అడ్రస్ ద ఎనర్జీ డిమాండ్ దట్ వీ హ్యావ్? So in order to ensure that the energy demand is being met, then definitely we have to go for the option of coal. అండ్ దీని మీద ఇంకొక నెంబర్ ఏదైతే ఉందో స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తాను. ద ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ప్రొడ్యూస్ 80% ఆఫ్ ద టోటల్ ఎనర్జీ సప్లైడ్ వరల్డ్ వైడ్. సో వరల్డ్ వైడ్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఒక ఎనర్జీలో 80% ఆర్ ఫ్రమ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. ఈవెన్ నో డెస్పైట్ ద వరల్డ్ ఈస్ స్టిల్ రన్నింగ్ టువర్డ్స్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, స్టిల్ ద వరల్డ్ ఈస్ డిపెండింగ్ hugely on coal sector, I mean on fossil fuels. దీని మీద ఇంకొక నెంబర్, లైక్ హౌ ది ఇండియా సినారియో విత్ కంపేర్ టు గ్లోబల్, రైట్? Indian emissions from fossil fuels and industry between 1750 and 2021 are only 3.3% of the global total. అంటే మన ఇండియా నుంచి ఎమిషన్స్ తీసుకుంటే ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఎమిషన్స్ గ్లోబల్లో ఫ్రమ్ విచ్ టైమ్ స్పాన్ 1750 నుంచి 2021 వరకు తీసుకుంటే వరల్డ్ వైడ్లో మనం కాంట్రిబ్యూషన్ 3.3%. వెరాస్ ఇఫ్ యూ టేక్ యూరోప్ ఇట్ ఈస్ 31%, whereas if you take USA it is 24.3%, whereas China it is 14.4%. సో ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇంకొక సినారియో ఏంటి, నౌ ఇండియా ఈజ్, సో ఈవెన్ డ్యూరింగ్ దట్ పర్టికులర్ టైమ్ వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ పాపులేషన్, and even today India has 17% of the world's population. Now to meet the needs of this particular people, will this particular 3.3% of ఎమిషన్స్, ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఎమిషన్స్ బీ సస్టైన్డ్? అంటే ఇప్పుడు మనం వరల్డ్లో డెవలప్డ్ నేషన్స్, యూరోప్ కానీ యూఎస్ఏ కానీ లేదంటే చైనా కానీ చూసుకుంటే వీటి యొక్క ఎమిషన్స్తో పోలిస్తే ఇండియా చాలా లెస్ ఉంది. పాపులేషన్ వైజ్ చూసుకుంటే ఇండియా ఈజ్ not even comparable with these particular countries, it is far more. So in such cases, in order to meet the needs of these people, 17% of the global population, then how far the emissions can be balanced? అప్పుడు ఈ ఎమిషన్స్ 3.3% అంతకన్నా తక్కువ పెట్టాలంటే ఎలాగా?
పైగా we being a developing country and aiming towards to become a developed nation, then definitely we have, so we should definitely be implementing, or we should definitely be focusing on what are the alternatives and how far we can avert from this emissions. Okay, సో దీని మీద మనకి ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ స్టోర్ చేయాలంటే ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ బ్యాటరీస్. సో బ్యాటరీస్ అంటే ఏం కావాలి? అగైన్ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ కావాలి. దీని యొక్క రా మెటీరియల్స్ ఏవేవి? సో దట్ మైట్ బి లిథియం, కోబాల్ట్, నికెల్ అండ్ గ్రాఫైట్. వీటన్నిటిని మన కంట్రీలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామా ఆర్ మన కంట్రీ నుంచే తీసుకుంటున్నాం అంటే కాదు. వీఆర్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్, ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ చైనా. నౌ see the scenario. If we wanted to ensure that this contributions from India for this emissions, ఈ యొక్క ఎమిషన్స్ ఏవైతే వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కన్వర్ట్ అవ్వాలనుకున్నా, అవర్ ట్రేడ్ వీ విల్ బి మోర్ ట్రేడ్ డిపెండెంట్ ఫర్ కన్వర్షన్. సో ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ కంట్రీ లైక్ చైనా. ఇప్పుడు చైనాతో రేపొద్దున ఇష్యూ వస్తే, so that is again posing risks on our energy security kada. That is what mentioned. See here, battery will become cost effective only after 2030. So adi cost effective eppudu avutadi? 2030 tarvata. And tariffs of pithead TPPs, so thermal power plants, are only 40% of the round the clock tariffs for solar plants backed up by battery storage. Increasing the battery capacity will require these critical minerals. Ivanni kavali. These are sourced mainly from China, posing significant risk for India's ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ. అప్పుడు మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. వీ నీడ్ టు కాంప్రమైజ్ ఆన్ అవర్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ. సో Indian coal contains high levels of ash, 35 to 50% compared to those mined elsewhere. So burning coal with more ash erodes boiler tubes and other components, affecting the plant's availability, efficiency and performance. ఇంకో ఇష్యూ ఏంటి అంటే, మన ఇండియన్ కోల్ ఏదైతే ఉందో అది హ్యూజ్ యాష్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. సో వన్స్ దిస్ ఇస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ పవర్ జనరేషన్, ఈ యొక్క అవుట్పుట్లో వేస్టేజ్ ఏదైతే యాష్ వస్తుందో యాష్ 35-50% ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఏంటి, ఈ యాష్ ప్రొడక్షన్ వలన ఆ ఒక్క బాయిలర్ ట్యూబ్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఈజీగా ఎరోడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఎరోడ్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? దెన్ దిస్ టీపీపీస్ విల్ హ్యావ్ లెస్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ప్లాంట్ అవైలబిలిటీస్ తగ్గిపోతే పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి అండర్ థ్రెట్. సో దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ అనమాట. And again, they've also spoke about this desulfizers, which is something we need to know. సో సరే, ఓకే, మనం టీపీపీస్ వాడతాం, ఇంకా తప్పదు, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ వాడగలం. బట్ దీని ద్వారా మనము పొల్యూషన్ ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి, పొల్యూషన్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే, వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ desulfizers అనమాట. What is this desulfizers and how far it is used? Indian coals generally have less sulfur than that mined in other coal-rich countries. TPPs in India have tall stacks and flue gas exit velocity plus favorable weather conditions means sulfur dioxide emissions are widely dispersed. So historical sulfur dioxide emissions have created a cooling effect by masking global temperatures rise by 0.5 degrees Celsius. I'll tell you what is this. So basically ఏంటి అంటే, మన దగ్గర ఉన్న ఈ యొక్క టీపీపీస్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని ఈ ఒక క్లైమేట్ చేంజ్కి అగెయిన్స్ట్గా, అంటే టు అవర్ట్ ఆర్ టు ఫర్దర్ వర్సన్, ఇంకా వర్సన్ కాకుండా, క్లైమేట్ చేంజ్ని ఫర్దర్ వర్సన్ కాకుండా మనం కాపాడుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టిల్ ఇట్ విత్ ఫ్లూ గ్యాస్ డీసల్ఫైజర్స్. ఈ సల్ఫర్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దాన్ని డీసల్ఫైజ్ చేయాలన్నమాట. అలాంటి వాటిని రీఫిట్ చేయగలిగి. బట్ వాట్ ఈస్ ద ఎకనామికల్ బర్డన్? Again, that is something we need to focus upon. So India can therefore reduce particulate emissions by more than 99.97% by installing low cost and high performance electrostatic precipitators and reserve FGDs. What is FGDs? This flue gas desulfizers for TPPs near అర్బన్ ఏరియా. సో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎమిషన్స్ని పార్టికులేట్ మ్యాటర్ పిఎం అంటాం కదా. సో ఈ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ PM 2.5 PM 10 అని చదివింటాం. సో ఈ యొక్క పార్టికులేట్ మ్యాటర్స్ని తగ్గించుకోవడానికి 99.97% తగ్గించవచ్చు. ఎలా తగ్గించవచ్చు? బై ఇన్స్టాలింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రిసిపిటేటర్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ లో కాస్ట్ అండ్ ఆల్సో హై పర్ఫార్మెన్స్. This can be in the areas of remote places, but in the areas of urban or something which is near to metropolitan, in such cases these FGDs are inevitable. వాటి కాస్ట్ బర్డన్ మనం పడాల్సిందే అని చెప్తున్నారు. వేర్ డస్ దిస్ లీవ్ కోల్?
So global warming is a result of the combustion of all fossil fuels, not just coal. The efficient operation of TPPs is critical for India since they ensure that the peak and off-peak demands are met continuously at affordable cost. So affordable cost లో మీట్ అయ్యే విధంగా వీళ్ళు చేసుకోవాలి. అండ్ ఫర్ ఇండియా లో కార్బన్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నాట్ అ చాయిస్ బట్ అ నెసెసిటీ. ఎందుకు ఈ మాట అన్నారు? సో రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ లెస్ ఎమిషన్స్ కంపేర్డ్ టు ద టాప్ మోస్ట్ కంట్రీస్, but to meet the needs of this particular 17 percentage of the global population, at the same time when we are going towards this developed nation, in such cases లో కార్బన్ డెవలప్మెంట్ అనేది మన యొక్క చాయిస్ కాదు బట్ నెసెసిటీ. దానికోసం మనం తీసుకురావాల్సిన ప్లాన్ ఏంటి? లాంగ్ టర్మ్ లో ఎమిషన్స్ డెవలప్మెంట్ స్ట్రాటజీ అనేది కావాలి. దట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ అని చెప్పుకొస్తున్నారు ఆథర్. సో ఇట్ ఈస్ హోప్డ్ దట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ విల్ టేక్ lead in combating climate change and provide new and additional climate specific financial resources and technology transfer to developing countries as per UNFCCC and its Paris agreement. So simple ఏం చెప్తున్నానంటే అందుకే మనకు క్లైమేట్ ఫినాన్స్ కావాలి. సో సమ్వేర్ వేర్ వీ కెన్ హ్యావ్ help for the technology and at the same time the climate financing from developed nations. So ఈ climate finance మీద ఇంకొక ఆర్టికల్ కూడా ఉంది. That will be your last article for today. We'll see that also, right? So the OECD report on climate change. So what is this OECD report? First of all, what is OECD? Okay, so OECD is nothing but Organization for Economic Cooperation and Development. Organization for Economic Cooperation అండ్ డెవలప్మెంట్. వీళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారన్నమాట. బేసిక్గా ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్కి ఎవరు ఉన్నారు అని అంటే ద రిచ్ పార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్. లైక్ ఎవరెవరున్నారు రిచ్? దట్ మైట్ బి రిచ్ కంట్రీస్ ఎవరెవరు అంటే యుఎస్. లెట్ మీ జూమ్ ఇట్ అ బిట్. Yeah, so OECD is largely a group of rich countries, including US, UK, Germany, France, Switzerland, Canada, and others. So వీళ్ళు ఆ గ్రూపింగ్ లో ఉన్నారనమాట. వీళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటి, క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ మీద ఏంటి, అండ్ దాట్ టు అహెడ్ ఆఫ్ ది COP28 which is going to be held in UAE next week. So what does this report say? What is its ideology behind climate finance? Okay, which is going to be definitely a strong point in COP28. So OECD report showed that of the $73.1 billion mobilized in 2021 by the public sector, $49.6 billion was provided as loans. సో ఈ $73.1 billion ఏదైతే అమౌంట్ మొబిలైజ్ అయిందో ఆల్ ఓవర్ ది డెవలప్డ్ నేషన్స్, అందులో లోన్స్ ఎంతవరకు ఇవ్వబడింది? నియర్లీ $50 billion. Okay, so to meet the scale of the challenge, people like US climate envoy John Kerry have routinely emphasized on the role of private sector could play. సో ఈయన జాన్ కెరీ అనే పర్సన్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ద నేషన్స్ గవర్నమెంట్ పీపుల్ దే దెమ్సెల్వ్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ దిస్ క్లైమేట్ ఫినాన్స్, బట్ వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ టార్గెట్. ఇక్కడ ఎంతని చెప్పాం? $73.1 billion ఇచ్చారని చెప్పాం, బట్ టార్గెట్ వేరే ఉందన్నమాట. సో ఆ టార్గెట్ మీట్ అవ్వడానికి డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ స్కోప్ ఫర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. పీపీపీ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడ్లో they have to finance this climate in different other nations, from the developed to developing and underdeveloping nations. So a new report published by OECD, which is Organization for Economic Cooperation and Development, showed that the economically developed countries fell short of their promise to jointly mobilize $100 billion a year towards the climate mitigation and adaptation needs of developing countries in 2021. So ఈ యొక్క రిచ్ కంట్రీస్ రిపోర్ట్ ఏమని చెప్పింది అంటే వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ దట్ వీ హ్యాడ్? $100 billion a year. ఒక ఇయర్కి $100 billion ఇవ్వాలి. ఈ యొక్క టార్గెట్ని షార్ట్ ఫాల్ అయ్యింది. సో దెర్ ఇస్ క్లియర్లీ ఫెయిల్యూర్ ఫ్రమ్ ద డెవలప్డ్ నేషన్స్ టువర్డ్స్ డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ దిస్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ అనమాట ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్లో. So the report said that the developing nations mobilized $89.6 billion in 2021. That finance for adaptation fell by 14% in 2021 compared to 2020. So ఎక్కడైతే $100 billion కాకుండా $89 billion మాత్రమే మొబిలైజ్ అయిందో 14% of adaptation. అంటే అడాప్టేషన్ అంటే ఏంటి? క్లైమేట్ రెసిలియంట్ టెక్నాలజీస్ అడాప్టేషన్ 14% తక్కువ పడిపోయింది అన్నది పాయింట్. సో ద రిపోర్ట్ ఆల్సో కమ్స్ అగెయిన్స్ ద బ్యాక్డ్రాప్ ఆఫ్ ద ప్లెడ్జ్ బై ద bloc of developed nations at COP26 talking in Glasgow in 2020 to double adaptation finance.
సో బేసిక్గా UNFCC రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే దట్ దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ ద డెవలప్డ్ నేషన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కాంట్రిబ్యూట్ $100 billion a year to ensure that the developing nations will convert to climate resilient methodologies and technologies. Okay, failure to mobilize adequate finance lowers capacity in developing nations to address climate mitigation and reduces trust towards the world's poorer countries that the developed world is serious about tackling the climate crisis. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫండ్స్ ప్రాపర్గా మొబిలైజ్ కాలేదో దీనివల్ల రెండు ఇష్యూస్. ఒకటి, క్లైమేట్ మిటిగేషన్ స్టెప్స్ డెవలపింగ్ నేషన్స్ తీసుకోదు. When there is no finance, when there is no economic support, then why will the developing nations come into environmental perspective? When there is huge scope for development, that is one thing. Number two, the poorer nations will lose trust on the developing nations that these people are going to help us. So వాళ్ళకు ఆ నమ్మకం అనేది పోతుంది. They are not towards this climatic crisis. They are not supportive towards this towards addressing the climatic crisis అనేది పాయింట్ అన్నమాట. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, అసలు ఈ క్లైమేట్ ఫినాన్స్ అంటున్నాం. అసలు ఈ క్లైమేట్ ఫినాన్స్ అంటే ఏంటి? డూ యూ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ డెఫినేషన్? నో. So as of now, for the term climate finance, there is no proper or acceptable definition in the world. దానివల్ల మేజర్ ఇష్యూ కూడా వచ్చింది అని చెప్పుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, COP27 in Egypt last year, Australia and the UK even sought to end discussions to prevent climate finance. In the run-up to COP26 in Glasgow, US led an effort to block debate on a common definition alongside Switzerland, Sweden, and some other developed nations. సో బేసిక్గా ఒక డెఫినేషన్కి మీరు అరైవ్ కాలేకపోయారు అన్నది పాయింట్. ల్యాక్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ క్లారిటీ హ్యాస్ రిపోర్టెడ్లీ లెడ్ టు ద రెడిక్యులస్ సిచ్యువేషన్. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా చూద్దాం. లైక్ ఫండింగ్ ఆఫ్ చాక్లెట్ అండ్ జిలాటో స్టోర్స్ across Asia and the coastal hotel expansion in Haiti being tagged as climate finance. So the ambiguity works in favor of richer countries because it leaves the door open టు ఆర్బిటరీలీ క్లాసిఫై ఎనీ ఫండింగ్. సో బేసికలీ వీళ్ళు ఏం క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ క్లైమేటిక్ ఫినాన్స్కి ప్రాపర్గా డెఫినేషన్ లేకపోవడం వల్ల లాస్ట్ ఇయర్ ఏం జరిగింది అంటే ఈ యొక్క జెలాటో స్టోర్స్, చాక్లెట్ స్టోర్స్ పెట్టి అండ్ కోస్టల్ హోటల్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసి ఇదే క్లైమేట్ ఫినాన్స్ అని అన్నారు. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్ ఓన్లీ డెవలప్డ్ నేషన్స్ కదా. So what happens to the poorer nations? That is something which is issue. So including high cost loans as the climate finance and escape the scrutiny that a clear definition might bring. So ఒక ప్రాపర్ క్లియర్ డెఫినేషన్ అంటే వాటి టర్మ్స్ నార్మ్స్ ఏంటి, ఈ క్లైమేట్ ఫినాన్స్ ఏ ఏరియాస్లో పెట్టుకోవచ్చు, అసెట్ క్రియేషన్ ఎలా ఉండాలి, టెక్నాలజీ వైజ్ ఎంతవరకు పెట్టవచ్చు, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ టు డిఫరెంట్ అదర్ కంట్రీస్, ఈ ఏరియాస్ అన్ని డెఫినేషన్లో ఉంటాయి కదా. మరి ఆ డెఫినేషన్ టర్మినాలజీనే లేనప్పుడు స్క్రూటినీ అన్నది ఎలా వస్తుంది? యూ హ్యావెంట్ గివెన్ ద డెఫినేషన్, యూ హ్యావెంట్ గివెన్ ద కన్స్ట్రెంట్స్, అండ్ వేర్ ఎవర్ ఐ విష్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు ద క్లైమేట్ ఫినాన్స్, ఐ విల్. ఇదే కదా నేషన్. Therefore, while developed countries can claim that they have provided billions in climate finance, the actual flows need to be checked to know whether they went into climate mitigation, adaptation in developing countries or something else. ఇప్పుడు ఆ ఒక చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీనో చాక్లెట్ స్టోర్ పెట్టడం వల్ల ఎంతవరకు క్లైమేట్ సేవ్ అయింది? సో ఆ స్క్రూటినీ ఎందుకు లేదు? బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ డెఫినేషన్. So when there is a proper definition, then this particular developed countries will come under the scrutiny. This is what OECD report says again. So the latest OECD reports not only claim about this particular thing, it also mentioned that this particular $100 billion goal was likely to be met in 2022. 2022 అది likely met అవుతుంది అని చెప్పారు. But the data is neither finalized nor published. డేటా ఇవ్వకుండా ఖచ్చితంగా $100 billion 2022 మేము అక్యుములేట్ చేసామంటే ఎలాగా? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు నోట్ దట్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ $100 billion కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద థిన్ ఎయిర్ ఆఫ్ COP15 టాక్స్ అండ్ isn't based on the assessment of how much the climate investments developing countries actually need. ఇంకొక సెకండ్ క్రిటిసిజం ఏంటి అంటే $100 billion a year అని 2015 COP15 సమిట్లో వీళ్ళు తీసుకున్నారు డెసిషన్. దట్ ఈస్ గుడ్. బట్ ఈ యొక్క COP15 ద్వారా తీసుకున్న ఈ డెసిషన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ యొక్క ఒపీనియన్ తీసుకోలేదు. సో హౌ మచ్ యాక్చువల్లీ ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్ నీడ్, ఎస్టిమేషన్ ఎంత, హౌ ఫార్ దీస్ పీపుల్ కెన్ ప్రొవైడ్ అన్న ఒక నెంబర్స్ అనలిటిక్స్ లేవు. సో దానివల్ల వీళ్ళు ఫ్రీగా అమౌంట్ ఇచ్చినా సరే ఏమి ఉపయోగం? నో డెఫినేషన్, నో టార్గెట్స్, నో కన్సెన్సస్. then what is the reason or how come the efficiency comes in this particular climatic finance? That is again the criticism. OECD report added that by 2025, వీళ్ళు ఇచ్చిన నెంబర్ చూడండి, by 2025 developing countries are estimated to require $1 trillion a year in climate investments.
సో వీళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటంటే ఇలానే కొనసాగిస్తే 2025 నాటికి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అన్నిటికీ ఒక ఇయర్కి $1 trillion ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అండ్ 2026 నుంచి $2.4 trillion ఈచ్ ఇయర్ బిట్వీన్ 2026 to 2030 అనేది దట్ పాయింట్ అనమాట. The $100 billion goal pales in comparison, dwarfed further by the fact that it remains unmet. సో ఈ $100 billion మెట్ కాలేదు అండ్ 2025 నాటికి $1 trillion ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్. హౌ ఫార్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సర్వ్డ్ టు దిస్ పర్టికులర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అన్నది పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఈవెన్ ద $100 billion హ్యావ్ నాట్ బీన్ మెట్. అండ్ అనదర్ థింగ్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ ప్లే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. సో ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పినా సూన్ అగైన్ దట్ విల్ బి ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు పబ్లిక్ సెక్టర్ అన్నది ఇంకొక ఒపీనియన్ అనమాట. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ ఎఫిషియెంట్లీ అన్నది క్రిటిసిజం. సో ఎస్, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.